The title of the course is Contemporary Composition. Starting from the fact that every year is different, and there's a different collection of students, I assume most of the students are rather advanced harmonically. They've written quite a bit of music, and they all have a certain level of playing, but most of them haven't had a strong background in contrapuntal writing. So I start with just a little bit of counterpoint and try to get people thinking more linearly because they've had a lot of experience working with chords. There are two, I think, overarching lines. One is that we write 3 projects and 4 instruments that most of the students haven't worked much with. So we'll write for piano and cello, then for piano, violin, and cello, and then the third project would be string quartet. At the same time, we sort of go quickly through Middle Ages counterpoint up to modern compositions and just sort of touch on a lot of different things to give everybody a bit more of a wider view of music over the last several centuries. The 3 projects are directed by the students. It gives them experience in preparing, organizing, and directing a recording session. So if they're interested in working with music for image, for film, for video, that's important to learn how to do that. I think the course really builds off of a lot of the other courses. First projects, the students are writing simple forms with a couple of instruments and then harmonizing, and things are getting more complex. And then it's building up to writing these 3 pieces for small chamber ensembles. As I said before, the students have a lot of experience writing for small jazz ensembles using jazz chords and harmony. And the 5th year is looking at different ways of writing, different harmonic approaches, and just an ouverture to different styles so that they can choose a different kind of music if they want to. And if they're going to work in film or video, they'll need to have a good idea of different styles. I've chosen to work mostly with strings and piano because I think for most of the students they have very little experience. They have experience with the contrabass and the style that is used in most jazz, which is mostly pizzicato, but not a lot of writing for strings with bows. And it's quite complex, the articulations, and just getting used to the limitations of writing more complex harmonic music
only with lines is quite different from having one or two melody instruments and a guitar or a keyboard that can just give you the harmony. So that's something that's important, and it's good to learn it using strings. What I expect is that the students are engaged, serious, on time, and work hard. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça nous poussait à faire des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. On a déjà composé dans notre vie et ça nous a permis un peu de sortir de notre zone de confort. Moi, je trouve très, très intéressant le cours. Voir cette manière de composer, c'est-à-dire en écoutant la musique de Ravel, de Debussy, de John Cage, ça m'a donné une autre perspective. Pendant une année, on balaye des techniques de composition depuis l'époque baroque jusque-là. Aujourd'hui, on étudie de la musique concrète et électronique. Donc on voit, en fait, ça éveille notre curiosité à tous. Et il y a 3 gros projets dans l'année qui nous permettent aussi d'essayer un peu de mettre en pratique ce qu'on a appris pendant les cours. Et c'est des projets de composition avec un cahier des charges qui nous permet sous une forme de cadre, de mettre plein de techniques qu'on a appris avec Chris durant l'année. Donc le fait d'avoir un rendu live de ce qu'on fait avec des musiciens classiques sur des petites formations à cordes, c'est aussi chouette. Ouais. Moi, j'étais content de voir le trio jouer ma composition. En plus, en écoutant la composition de mes camarades, de mes amis, je trouvais ça bien. Et voilà, pour moi, c'était une belle expérience de voir. J'avais le sentiment de progresser. Il faut vraiment que tu te mettes dans la peau d'un violoncelliste, d'un violoniste, pour pouvoir rendre. Ce n'est pas la même chose si tu vas composer en fonction de ton instrument. Ce n'est pas le même rendu. J'ai 0 culture en musique classique. Je n'ai jamais fait de la musique classique de toute ma vie. C'est la première fois que j'entends même parler d'Olivier Messiaen et j'ai adoré. Je trouve que ça nous amène à avoir plus de liberté parce qu'on est souvent, c'est à force d'écouter la musique moderne, occidentale qu'on a l'habitude d'écouter. Je trouve que le cours de Chris, ça nous aide aussi un peu à sortir de ça, à essayer de casser ce côté, avoir plus de liberté et d'être moins prévisible et du coup à ouvrir notre esprit créatif.